or worse. Step 4, list goals. What are the things that you want to achieve? Step 5, come up with strategies. And remember what strategies are. Strategies are long term plans, not tactics. Step 6, target your personas. Can anyone tell me what personas is in public relations and publicity? So how we expect the audience or the customers? Okay, Mushfiq Hatul sir. Mushfiq Sabbir Maliha, you wanted to say something? Yes, sir. So can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, so I think sir targeting my persona in PR is like how I want my customers or my clients to see me. Yes, how I want them to perceive me. Perfect. Good answer. Write your message. কি কথাটা আমি মানুষকে বলতে চাচ্ছি, develop a media strategy. So and then create a schedule. Okay, develop a media strategy, how I want to reach my audience, through which medium, blah blah blah. And a schedule হচ্ছে গিয়ে how often do I want to reach them, how long do I want to run a campaign for, all of these. Okay. And then step 10 is figuring out a system for monitoring and measuring. So this is where basically I'm talking about monitoring and evaluation. Okay? তোমরা সবাই বুঝছো? Sir, I have confusion with Yes, sir. step 10. Which one? 10. So can you please 10 repeat? হচ্ছে হ্যাঁ 10 হচ্ছে কি you have to figure out a way to monitor and evaluate your entire campaign. Okay. And you do this from Okay, the sir. very beginning. When you're doing a campaign planning, these, yeah, chronological order তুমি এই কাজগুলো করবা, but how you will do it, you plan that way ahead of time. You plan that at the very beginning so that you don't mess up. Okay. Okay, sir. Right. Uh, so this is lecture number 1. When I ask you to do your campaign, pitching, planning, all of that, midterm, you would definitely need to come back to this slide, slide number 9 in lecture number 1, in order to create a campaign plan, for sure. আমি এটা ভেঙে ভেঙে আবার বলেছি, আমি কেন এটা ভেঙে ভেঙে বলেছি। Anyways, look at the client's mission statement. Your PR plan needs to match the client's mission. Start by familiarizing yourself with the values of the organization and the people the organization serves. Quick question. I just went through this entire darn thing. Do I need to go through this right now? Or just leave it for you to read and I skip over to the next one? Sir, I think it is slighter ভিতরে থাক. We হ্যাঁ, already because discussed we it. literally just went through this. It's a breakdown. So, like, if you get confused, like, hey, কোথায় কি করবো, you can just go through these. Does anyone have any issues with that? No, sir. Perfecto. No, sir. Perfecto. Right. So what's next? আমি 10টা প্ল্যান করলাম, তারপর কি হয়ে গেছে? শেষ না, শেষ হয়নি, শেষ হয়ে হলো না শেষ। Think about how you might pitch a plan to a client. Remember that you will want to be clear how this plan can solve a problem or prevent a crisis. Look, whenever we are planning a campaign, it's always great, it's always good, until something doesn't work. And when that something doesn't work, all hell breaks loose. Your client comes to you and wants to murder you, right? Because আপনি বলেছিলেন কাজ করবে কিন্তু কাজ হইল না। সব ফারা আশরাফের দোষ, right? So now what? Yes, sir. So you have to have a contingency plan, a backup plan. For every plan that you have to have plan A, B, and C. Note that a PR plan for after a crisis occurs is pretty hard to do. You wouldn't have much time to act, and a PR plan needs to be made in the first place. Let's suppose you are trying to calm down audience A. That's your main audience. Trying to calm down audience A, you ticked off audience B.
Now, audience B is not your primary audience, it's your secondary audience. Maybe for now, this time you got away. But next time a similar thing occurs, audience B already halka patla irritated, audience B kintu ekhon ticked off. And then you try to handle audience B. Audience A is already irritated, their irritation is increasing. Audience B goes from pissed off to irritated. Now you have a bunch of irritated people. What just happened is the faith in your product or service or brand just got lost. আমি কি ব্যাপারটা বুঝাইতে পারছি? And you don't want to do that. So for every plan you make, you have to... Yeah. Okay. তোমার আম্মু এবং তুমি, ঠিক আছে, দুইজন একই বাসায় থাকো। এখন name me something, name me a product that both of you use. আম্মু এবং তুমি। So perfume. Perfume. Do you use the same perfume? No, sir. Oh, same products, sir. Same product, something that both of you use. So item হলো হবে, sir. You know what? Easy. চাল। এখানে কি সবাই চাল ধুয়ে চাল ভাত বসাইছো? সবাই কি চাল ধুয়ে ভাত বসাইছো? Tea, coffee. Yes, sir. ঠিক আছে, আমি বলি চালের পোকা থাকে না ছোট ছোট কালো রঙের উইভেল, এরকম সুরমো থাকে এরকম। জি স্যার। ইটস নরমাল, ঠিক আছে। আমাদের ওই যে আমরা চালটা চালি, ওগুলো আমরা কুইটে কুইটে ফালাই দেই, and then we wash the rice a little bit, throw it away and perfect, right? এখন বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চাল, হ্যাঁ, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চাল মাসিয়ার চাল, ঠিক আছে। And this is like the best chal in the world. It is the cleanest and everything. And you rinse it and you cook it. এখন মাসিয়া chal has been trusted by all the families in the world in Bangladesh for a long time. Suddenly একবার কেনা হলো, একবার কেনার পরে দেখা গেল কি না আম্মুরা তো আমাদের অডিয়েন্স, রাইট? তার প্রাইমারি অডিয়েন্স, আমরা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি অডিয়েন্স ধরো। ঠিক আছে, মাসিয়া চাল was like, oh we are sorry, we are going to make sure this doesn't happen again. And তারপরে পোকার মান কমে গেল, ঠিক আছে, পোকা almost নাই হয়ে গেল, all that's good. But then have any of you experienced this, যে চাল তোমরা আগে খাইতা যে that was soft, এখন বয়েল করতে সময় লাগে? Has anyone experienced this? Yes, me. হ্যাঁ, মানে সেম চালটা আমি বয়েল করতেছি and it tastes like plastic and you're like why, right? Now এখন তোমরা হোস্টেলে চলে গেছো, আম্মু নাই, and now you're using the same chal and suddenly it tastes like plastic. So now first of all your ammu was irritated and angry, now they're just kind of ticked off, but they're going back to it because loyalty bole ekta kotha ase. But now you are going to use it and now you're facing a problem where it tastes like plastic and you do not want to use it. You will go and buy aronger chal. What just happened? Both generations, like primary secondary audience got ticked off. Primary audience is going to go away soon, secondary audience is going to remain. Suddenly the demand for your product went down the drain because you didn't address it completely. Okay, স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। জি স্যার, বুঝতে পারছি। স্যার আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন চালের মধ্যে পোকার এক্সাম্পলটা, কয়জনই কমপ্লেইন করতে যাবে এটা নিয়ে? একটা চালের বস্তার মধ্যে তুমি যদি 20টা পোকা পাও, করতে পারো, তুমি করলা না, আমি বেশিরভাগ যারা ব্র্যান্ডের চাল কিনে তারা করে স্যার। এক্স্যাক্টলি, ফারাজ শেফ হয়তো করলো না, আমি করলাম। মানে স্যার যারা ব্র্যান্ডটা আমি বলি যারা হচ্ছে কি তোমার খোলা চাল কিনতেছে তারা হয়তো করবে না, ঠিক আছে। ধরো আমার আম্মু যখন কিনে, সে হচ্ছে কি যে মহৎপুর বাজারে কাঁচা বাজার থেকে বড় বস্তা করে নিয়ে আসে, ঠিক আছে। আমি যখন কিনতে যাইতেছি আমি ওইভাবে কিনতেছি 10 কেজি বস্তা করে। হ্যাঁ, আমি 10 কেজি বস্তা কিনতেছি না, আমি কি করতেছি, আমি যাইতেছি 1 কেজি 2 কেজি করে কিনতেছি ইউনিমার্ট থেকে কিংবা এরকম কোন জায়গা থেকে,
You know what I mean? যে ছোটগুলা। স্যার আমার ওই ছোট বস্তার মধ্যে যদি আমি দেখি, I will complain. বড় বস্তায় ধরাও কিন্তু কঠিন। You get my point? Yes, sir. তাছাড়া স্যার যারা আমি যদি অনলাইনে অর্ডার একটা করে চাল ডাল বা এগুলিতে তারাও হ্যাঁ, তো কি স্যার হয়েছে প্রবলেম নি? পেলে সাথে সাথে জানাবে। Exactly. স্যার And যারা the thing is, look, অনলাইনে তারাও করবে। and here's the thing. চাল থাকলে অবশ্যই পোকা থাকবে। There's nothing you can do about it. Okay. But at the same time, people have the right to complain. আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি? Yeah, that's the thing. জি স্যার। Anyways, so in case something like this happens, you have to have an answer ready. Okay. মিউজিক চালায় না। Hmm? Sorry, sir. My sister just. Oh, right. Now, writing the PR campaign plan. Once you've gone through the first steps listed in this slide, you're ready to decide what you want to present to the client. Focus on what will be the most persuasive and usable to them. That's what you want to highlight. Time management is a huge issue. Think about the big picture. Set realistic expectations. Now, here's the thing. A lot of the time, a lot of small agencies, they promise a lot to the client. Okay. And then in the end, they're unable to deliver due to time constraint or monetary constraint. Do not do that. Okay. দেখো এই সময়ের মধ্যে কতটুক দেওয়া সম্ভব, then promise them that. Keep multiple to-do lists and delegate properly, for God's sake. একা সবকিছু করা সম্ভব না। Start with the little things and then move to the big ones so that একটা একটা করে সবকিছু শেষ করা যায়। Complete team projects first, because when you work together, we are able to just plow through everything. Set personal, একটু আগে আমি টিম প্রজেক্টের কথাটা বললাম, কি একটু আগে বললাম না, ডেলিগেট করে ছোট ছোট করে, যা ধরো হচ্ছে কি বড় একটা কাজ আছে, ওটা আমরা ডেলিগেট করে সবাই ছোট ছোট ভাগ করে নিলাম, and then we all come together, fit it like a Lego piece. Whoa, বড় একটা কাজ শেষ হয়ে গেছে. Okay. Set personal deadlines so that you're disciplined and you can, finish projects on time. Clarify action-based priorities. Prioritize your work. Communicate when you delegate. Do not procrastinate. Kalke korbo na. Do not do that. Solve a problem. Do not whine about it. We all know what this means, right? We don't like something, but we have to do it. You can either keep whining about it or you just do it. Just do it. If you have a hard problem, if you cannot do it, seek your friend's help, but just do it. Organize your work. And that's the end of this lecture. But that said, that was just the end of this lecture, not the next lecture, which is coming up right now. Maria Islam হাত তোলা রাখছে। আচ্ছা, তোমাদের অনেকজন হাত তোলা, এটা কি মানে নামাইতে সমস্যা হচ্ছে তোমাদের ফোন থেকে? স্যার দেয়ার ইজ এ প্রবলেম, আমি দেখতে এখানে স্যার পাচ্ছি না নামানোই। স্যার। Okay. Right. What do you do with 26 classes? I had a question. We have 26 classes this semester. স্যার সবকিছু শেষ করে স্যার ছুটি দিয়ে দিয়েছে।